Hello mga idol, shoutout nga pala sa inyong lahat. Muling nagbabalik, RQY Graphic TV. Siya nga pala mga idol, today's videos vlog ay mag-share po ako sa inyo about sa how to build a small business using machine na ito ay pangkat sa mga sticker, mga how to create customized t-shirt, decals, at cut and print, paggawa ng mga label in one machine. Ito po, may tatlong functional po na pagkakakitaan dito sa ating machine na vinyl flatter. Ito, ang model nito po ay MK-630 24 inches po. Ito available po sa Ujon, Santa Cruz, Manila. Sa mga hindi pa nakakaalam at kung pangarap nyo magkaroon ng negosyo na pasok sa tatlong klaseng hanap buhay: t-shirt, customizing, at saka pagdidecals at ang paggagawa ng mga sticker na label. Ito po ang maasahan natin na machine. Ito po ay i-demonstrate ko lang kung paano gagamitin ito at ipapakita ko rin kung ano yung mga nagagawa nito, mga kapasidad nito. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood nito ay panoorin lang ang video at makakuha kayo ng mga tip at saka sa ating tutorial kung paano mga basic na paggamit nito at kung ano yung mga nakaraan nitong ginamit ay papakita ko rin sa inyo. Kaya bago tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe dito lang sa RQY Graphic TV. Disclaimer, ang video tutorial na ito ay base lamang sa personal kong kaalaman at karanasan. Ngunit hindi po ako eksperto sa larangan na ito, hangad ko lang po ay makabahagi ng aral sa iba.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass, we're gonna do it all again.